Hello and welcome. It's the very first day of the week, and you are tuning in into Vietnam, the daily business update on VITV. Main stories of the day. Prime Minister approves 5 advantageous areas to develop. Vietnam 2014 auto sales rise to 38.2%. And the United States keeps anti-dumping taxes on traffic imported from Vietnam. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng turned green light on the comprehensive program to develop and upgrade sectors and production values with high advantages. This is aimed to boost the development of sectors and production chains of products with high competitiveness in 5 areas, including electronics and information and technology, garment and textile, food processing, farming tools, services, and relevant services. In relevant news, the Prime Minister has released the Strategic Administrative Procedure Simplification Plan in 2014, with a point to cut at least 25% of the cost for 13 groups of administrative process. According to the Strategic Plan to Simplify Administrative Procedures in 2015, 13 groups of process will have their fees brought down by no less than 25%. The preferential areas include seafood exports, health services, graduate and postgraduate recruitment. The plan also has to nationalize the administrative procedures at local levels and publicize national data. According to the plan, the simplification plan must be submitted for government's approval by the end of September, and relevant legal regulation must be completed by the end of the year. Data released by the Vietnam Automobile Manufacturer Association of VAMA showed sales of 17 members in 2014 rose 38.2% from a year earlier to 1,032,588 units. Total industry sales in 2014, which include non-VAMA member firms, jumped 43% to 157,810 units. Vietnamese manufacturer Shanghai Auto Corporation, which assembles trucks, buses, and sedans, leads the sales tally, followed by Toyota. Now, the United States Department of Commerce, or DOC, made the final announcement to maintain anti-dumping taxes on trafficked imports from Vietnam. The DOC says Hùng Vương and 23 traffic export companies will bear an extra tariff of $0.79 per kilo, which rises $0.21 from the DOC decision in its preliminary conclusion in July of 2014. Only 2 traffic export companies of Biển Đông Seafood and Vĩnh Hoàng are immune from the dumping taxes, and they are not included in the period of review this time, as well as the next 11th review period. These are Vietnamese top traffic exporters to the United States market and entitled for low import rate to the end of 2017. Agribank recorded pre-tax profit of 3.2 trillion dong, while that of VITV hit more than 6 trillion dong. More details to follow. Agribank reported by the end of December 31st of 2014, total assets of the bank hit more than 762.86 trillion dong, rising 10.08% from the end of 2013. The bank's total chartered capital stood at more than 690.19 trillion dong, up 10.2% from the end of previous year, of which deposits from ordinary people accounted for 78.4% of the total mobilized funds. Bank's lending continued to get better as the majority of the funds are pumped into its strength of agriculture and rural development, business and production, and privatized sectors. As of the end of last year, total lending hit more than 605 trillion dong, rising 8.8% from its previous target. It's noted that lending to agriculture and rural development hit more than
411.29 trillion dong, up 8.5% from 2013 and accounting for 74.3% of the total loans. The Bank of Investment and Development of Vietnam, better known as VITV, announced its pre-tax profits of well more than 6 trillion dong, rising 14.6% from the previous year and 1% higher than its yearly plan. The bank's total credit in the year rose more than 18.9%, and non-performing loans were brought down to 1.8% of the total capital. This year, VITV targets a growth of 16.5% in deposits, rate growth of 16%, net structured debt ratio of no more than 2.5%, and pre-tax profit expansion of more than 20%. After the State Bank of Vietnam's sudden adjustment to increase the interbank average Vietnam dong-US dollar exchange rate by 1%, from 21,246 dong per dollar to 21,458 dong per US dollars in the first days of the new year, did the confidence in Vietnamese dong weaken? More to follow. The interbank average Vietnam dong and US dollar exchange rate has been officially increased by 1% since January the 7th, meaning the Vietnamese dong was devalued against the US dollar by 1%. However, it hasn't had any significant impact on the depositors' choice of using Vietnam dong in the beginning of the year. Tỷ giá đô la Mỹ bây giờ hiện tại là nó có tăng nhưng mà mình không muốn để sử dụng đô la Mỹ làm cái đầu cơ, bởi vì chưa chắc các cái kinh tế nó bắt đầu là nó đã ổn định đâu. Nên là tôi nghĩ là giá đô la Mỹ nó không thể lên được. Besides, the SBV's orientation is market leading, as in 3 recent consecutive years. The exchange rate fluctuation was set at the beginning of the years. It creates confidence for the people and investor on the stabilization of the exchange rate. Tôi nghĩ là cái nới biên độ này sẽ là cái điều tốt cho nền kinh tế Việt Nam, bởi vì các doanh nghiệp mà xuất khẩu sẽ được hưởng lợi từ cái biên độ này. Mấy hai nữa, cái nới biên độ 1% thì nó cũng không tác động gì nhiều, bởi vì cái biên độ nó rất là nhỏ, không ảnh hưởng gì. Mà Thống đốc đã thông báo là năm nay tỷ giá biên độ sẽ khoảng 2%. Như vậy năm ngoái cũng là 2%, mà năm nay 2%, như vậy là tương đối an toàn. Tôi nghĩ không ảnh hưởng gì. Nó là yếu tố tốt cho vấn đề xuất khẩu. Như vậy thì cái thặng dư thương mại sẽ tăng lên, và cái đấy là có tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Bản thân anh vẫn tin tưởng vào tiền Việt, còn vì cũng không có tiền đô để mà gửi, vì cái ngoại tệ của mình siết chặt rất kia là tốt. Còn nếu mà tăng ngoại tệ thì đồng như USD hay là euro thì chỉ có doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì mới tác động mạnh thôi, chứ còn người dân thì cũng không ảnh hưởng gì là nhiều lắm đâu. However, the strongly increasing in value of US dollar against other currencies, plus the sudden adjustment of Vietnam dong and US dollar exchange rate in the beginning of 2015, could create exchange speculation. Có thể nói là đúng là một thời gian dài rồi, cái tỷ giá của ngân hàng nhà nước ấy được giữ nguyên suốt một cái thời gian dài qua, theo như tôi quan sát đấy. Thời gian này thì nền kinh tế Mỹ có những cái phục hồi, cho nên là tỷ giá của đồng đô la đã được tăng đáng kể. Mà gia đình mình thì cũng mới vừa tổ chức đám cưới xong, thì cũng có một số vốn nho nhỏ ấy. Trước đây thì gia đình cũng đang đặt ra cái vấn đề là phân vân là không biết là mình nên đầu tư để vào ngân hàng để tiền Việt này, hay là mua vàng để tích trữ. Tại vì dân gian mình thì vốn thường là đầu tư vào vàng ấy. Nhưng mà trước cái thông tin mà bây giờ nền kinh tế Mỹ nó khởi sắc như vậy, ngân hàng thì cũng đã điều chỉnh cái tỷ giá lên rồi. Thì có lẽ là trong cái ngày hôm nay thì đang tính là đi mua đô la để có thể là tích trữ cái nguồn tiền của mình nó được đảm bảo, và thậm chí là nghĩ đến cái tương lai là thậm chí nó có thể sinh lợi và đảm bảo cái đồng tiền của mình nó được bảo toàn và có thể là nâng cao cái vốn cho mình. The decision to raise 1% of the dollar exchange rate temporarily hasn't affected the confidence in Vietnam dong. However, to maintain its value and prevent the capital flows from moving into US dollar, the exchange rate management should also focus on the interest rate between two currencies to maintain the Vietnam dong's attraction. And before you go, let's check out today's local gold prices, rates, and stock market.
Well, that's the very end of the series. Thank you so much for watching. We'll see you soon and goodbye for now.